Hello everybody, it's Ali Ahmad Shobi. Welcome back to Academic English YouTube channel. In today's lesson, I consider for you a very important structure, and we use it when we want to say to someone that it's not helpful or beneficial for you to do something. So the structure is, it is no use gerund. So what is gerund? Gerund, according to parts of speech, it is a noun. And how to form a gerund? You can use the base form of a verb plus a verb ing. So gerund is verb plus ing, or the base form of a verb plus ing is called gerund. So it is no use gerund, verb ing. Whatever verb you can choose, so it is okay. It is no use talking to me. دوستای عزیز، امروز یکی از استراکچرهای بسیار مهم را برای شما در نظر گرفتیم که شما رو کمک میکنه تا مفهومی که فایده نداره کار رو انجام بدین را انتقال بدین. به طور مثال این استراکچر هسته It is no use gerund. gerund مصدر هسته. یعنی چی؟ gerund چه قسم میتونیم شکل بدیم؟ فعل شکلی پایه‌ای یا اساسیش جمع ورب ing. خب مثال It is no use talking to me. یعنی اصلا حرف زدن با ما فایده نداره، مشکلت را حل نمیکنه. مثال دوم It is no use arguing with him. جر و بحث کردن با او اصلا فایده خاصی برات نداره، نمیتونه مشکلت رو حل بکنه. It is no use bargaining. فایده نداره و ما چانه نزن، قیمت چیزی کم نمیشه. به طور مثال اکثر اوقات مردم ها در دکان یا به فروشگاه ها ما رو چانه میزنن. اگر در یک فروشگاه خارجی باشین، بخصوصا امریکا یا جاهایی که انگلیسی زبان هستن، میگه it's no use bargaining، یعنی با چانه نزن، فایده نداره، نرخش کم نمیشه. So this two examples is for you. So you can answer this questions, or you can fill in the blank space in the comment section. So if you think it's beneficial for you, I'd like to have your subscription to my YouTube channel. And if you're interested, you can follow us in person at English Station Academy. So see you in the next session. Have a great time.